Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Attorney Poonam Minhas, and I'm here with another immigration update with today's special guest, Roberto. He is going to be representing the Hispanic community, and he's going to translate in Spanish anything we talk about today. Welcome. Thank you very much. Thank you for having me. Of course. So I had reached out to Roberto not too long ago, and we had spoken about three things that the Hispanic community is kind of concerned about. Am I correct? And one of the things Roberto had told me was it's about family separation, that the Hispanic community is very concerned with that. And the second thing that concerns them is losing opportunities because of their status. And finally, the third point is if there's any type of professional and personal opportunities for them. Am I correct, Roberto? Yes. Okay, so he's going to translate what I just said, and then we're going to go into these three topics and what you can do to handle them and to, move forward and work with an immigration attorney with. Yes. Básicamente lo que dice Poonam, la abogada Poonam, es que vamos a empezar a hacer un poco de contenido en español para poder apoyar a la comunidad latina. Estuvimos haciendo un poco de investigación, research, y encontramos que algunas de las topics que se necesitan hablar más es sobre la separación de familias, que pierdas trabajos o oportunidades por no tener un estatus o no tener un tax ID o cosas así. Entonces vamos a estar tratando de darles opciones, hablar de ese material y ver qué pueden ustedes darnos como ideas para seguir creando contenido y ustedes puedan despejar sus dudas acerca de inmigración. So let's talk about the first point, the family separation. Can you tell me a little bit about what they're concerned about really with family separation? There's a few cases where the parents are working all the time. Mm-hmm. So sometimes they just got caught up by the border patrol or any kind of search in cities where there's no, like New York. Like New York is a sanctuary state. It's a sanctuary. So there's places where you just get pulled over and then they find out your status and you ended up in court or you ended up being deported. And most of the cases, they don't care about their kids. They don't care about the what's going to be the situation with the kids that they left behind. Mm-hmm. So sometimes those things are really hard and brutal mm-hmm. for young kids or little kids and even for the parents. So I would love to talk to the community about preparing that, because some of the Latino community, we are used to some of us are used to let things to the last minute. Right. Until something happened, then we start working on it. Right. So if you're gonna have kids here, if you're gonna have a future here with your family and you're gonna start building things, you need to learn your responsibility as early as possible so everything goes smooth and better instead of just waiting for, the last minute. That's actually a great thing that you mentioned. I do work with a lot of people who do wait till the end of the hour. Maybe someone has been detained. Maybe someone ends up in court. So yes, I think being proactive and being ready in advance, to have your system work smoothly, versus you getting into a situation where you're like, oh my God, what do I do now? And you're literally at the end of the line to get deported or something. So that's a very interesting point that you mentioned. So now I'm going to answer this and give you some type of feedback where Roberto is then just going to translate what I say in Spanish. Let me just say what we just spoke right now in Spanish, so we can continue with Sounds great. Lo que estamos platicando es acerca de las separaciones de las familias y que muchas veces como latinos dejamos todo al último minuto o estamos esperando que no pase y hasta que pasa es que estamos preocupados o buscamos una alternativa muy de último minuto, y eso es muy malo porque si estamos en este país para tener una familia, para tener un patrimonio, para tener una mejor vida, tenemos que también aprender la responsabilidad de estar mejor preparados y de poco a poco ir aprendiendo a crecer, porque nuestros hijos están naciendo en un país de primer mundo y nosotros tenemos que comportarnos de esa manera para ofrecerles un mejor futuro, ya sea que estén aquí o que
su meta a largo plazo sea regresar a México. Es muy importante tener eso en mente. Y bueno, la abogada nos los va a comentar ahorita en inglés y yo lo voy a traducir. Okay, so first thing I want to mention is definitely sit down with the immigration attorney who is well experienced and can talk about your entire case with you to see what the options are. That's the first point. I also want to mention you can see if you are adjustable in the U.S., if you are married to a U.S. citizen or a green card holder, to see if you came into the country lawfully, whether you can apply for a green card. And of course, if you have a spouse who is a permanent resident, they might have to become a citizen first before you can adjust. So that's one of the first things I do want to mention for the family separation topic. Let me explain. Una de las cosas por las que decidí, I'm going to explain them. Yeah. I'm going to explain to them why I decided to work with you. Sure. What I'm just, sure. just some sort of partnering with you. Yeah. And so the people can understand why I trust you. Sure. Una de las cosas que yo decidí para trabajar con ella es que he platicado acerca de situaciones que yo también estoy pasando como mexicano, que estoy aquí en Nueva York, y ella me ha ayudado mucho, ha invertido tiempo, que a veces tú no encuentras una persona que de verdad esté preocupada realmente por ti, que en realidad te llame y te pregunte cómo estás, cómo te sientes, qué pasó con esto, qué situación pasó acá. Y yo he visto que eso hace mucho con sus clientes, entonces eso me causó mucha confianza de poder abrirme un poco más con ella y poder platicar acerca de mi situación legal, de mi estatus. Esa es una de las razones. Lo que nos va a explicar ahora ella, lo que nos estaba explicando es que lo primero que hay que hacer es hacer una cita con ella, para ver cuáles son las opciones, para estudiar un poco el caso. Si en este caso estás casado con un ciudadano americano, podemos aplicar por una forma. Si tienes hijos, podemos aplicar por otra. Si tienes un negocio o eres emprendedor, podemos ver la manera de que eso funcione para cada caso. Pero lo más importante es saber en dónde estamos parados, porque muchas veces hay casos que son muy fáciles de resolver, solamente hay que encontrar la forma de presentarlo. Okay. So I had the tendency to talk a lot in Spanish. That's okay. That's okay. I don't think our viewers really mind. I think they're happy to, connect with someone from their community. So it's great. Thank you for whatever you said. I have no idea, but I'm sure it was pretty much along the lines of why you want to work with me, which I appreciate. I also want to mention or ask you, did you mention the first part of the adjustment? Yes. Okay, you did. Excellent. So next topic I want to talk about is under the same heading, which is family separation, is if you're in immigration court, it is best to work with a lawyer because I don't think a lot of people understand how to maneuver through immigration court, how to speak to the judge and to deal with the trial attorney. So if you want to see whether you qualify for something called cancellation of removal or asylum or any other type of relief, it is best to work with an attorney. Okay. Ella dice que si tú ya estás en un caso legal o ya estás, la corte ya te pidió que vayas porque estás en una situación de tal vez deportación o tal vez que tienes que presentarte ya en la corte, lo que más recomienda es siempre tener un abogado, buscar un abogado, creo que entiendo que ella se refiere a no tomar un abogado en la corte, sino un abogado que te represente diferente, porque hay muchas formas de que un abogado puede hablar por ti, conociendo la ley, conociendo ciertas opciones que puedes tener y a las que puedes aplicar, en las que algunas veces por no saber, por no hablar el idioma, por no entender de leyes, simplemente no las haces válidas. Y eso puede facilitar mucho el camino en términos de una green card o una ciudadanía. Okay, thank you for that. And last point I do want to mention is even if you cross the border or you have a deportation order, don't be afraid, get your case evaluated and see if you qualify for any type of waiver. So that's where an immigration attorney comes in to see if you have any path, whether you need to go back to your country and go through consulate processing and then get a stamp to come back into the country. These are options only an immigration attorney who is licensed to practice can tell you about. Hay algunas opciones en las que la corte te manda a tu país de origen para que desde el consulado tengas
la cita y hagas todo ese tipo de procesos. En algunos casos, tener un abogado como ella te puede ayudar porque ella está más especializada en ciertas cosas por otro degree que tiene ella, otro diplomado. Entonces, a veces es mejor no tener ese miedo, sino como si es algo que va a pasar, vamos a hacerlo, vamos a buscar la manera y vamos a buscar la mejor manera de afrontar ese caso. Okay, thank you. I do want to say that the first point that you had mentioned, and also the second point of losing opportunity because of status, what we discussed kind of goes, neck and neck. So definitely sit down with the immigration attorney to go over your case to see what options you have. And also, if you're in front of the court, work with the lawyer to see how you're supposed to testify, because testimony is so important. Only you know what struggle you went through. Coming into this country, crossing over the border, dealing with whatever issues you've experienced in Mexico or Ecuador, anywhere in Central America or any other country. So, point one and point two kind of go together. Okay. Al trabajar con un abogado te puede ayudar mucho a preparar cierto material que técnicamente es poder tú contar tu historia acerca de cómo llegaste a este país, la razón por la que tuviste que emigrar, todo lo que pasaste al cruzar la frontera, como cuestiones de dejar tu familia, dejar tu trabajo, dejar a tus hijos, dejar el lugar donde naciste, verte obligado, porque muchas veces no dejamos el país en donde estamos porque queramos viajar. O sea, para muchos mexicanos, en mi caso, no es una opción, es como si de verdad quiero salir adelante y si de verdad quiero lograr mis metas y mis sueños, tengo que buscar la manera de lograrlo, y si ese es el precio que tengo que pagar, pues muchas veces es la opción. Pero tener una buena historia, preparada y saber contársela a un juez o en el caso de la corte puede ayudarte mucho a que el juez decida darte la estadía, darte la green card o darte la opción de empezar a trabajar por tus papeles. I'm just telling them about create the right story so they can appeal more to the court. And if you learn how to like put together your story and you tell it in a way that they can really understand what happened. How sometimes it's crazy the way you have to leave your country because like technically there's no jobs or technically there's a lot of violence or stuff like that. Yeah. Or it's just crazy. Your kids doesn't have education or food, or you can even provide like a safe house. So you have to take decisions that for some people might sound like super crazy, like why you do that? But then when you realize why. Then you see everything. And of course, to be honest and truthful about what you experience in your home country, it would be best to put it all in either in writing or when you testify. And an attorney can help you organize your thoughts, versus you being all over the place. Of course, you just keep a timeline of what has happened to you, and that's how you explain it to maybe a USCIS officer or to the judge when you're testifying in court. Okay, final topic. I know this is another concern of the Hispanic community, is the professional and personal opportunities that they may have. So if we have somebody here on a tourist visa, a lot of times, people are like, oh, we want to extend our status. You do have that option. You also have options, a lot of people don't know, in investing into a business in America. So you can also contact an attorney to see whether you qualify for something called an E2 visa. That's another professional type of visa that may be, an option for you. And of course, a lot of people also want to come here to study. So see if you qualify for a student visa, which you can, see if you can do a change of status for. So if you also have someone in a company, an employer who wants to sponsor you, then you may also have an opportunity to do an H-1B visa. So that might be an opportunity as well. But of course, we can't talk about it in one video. I did want to hit some visa points for this topic that Roberto had mentioned. Mm-hmm. So now he's going to translate what all that means. And the best way to find out if you're eligible is, of course, to sit down with us to see if you qualify. Ok, algo que yo le había comentado a ella porque me estaba preguntando que cuáles eran como las opciones o cuáles eran las dudas que podríamos tener como latinos.
Yo le comentaba que muchas veces algunos trabajos no te, aun cuando estés calificado, aun cuando tengas ciertos estudios desde tu país, no puedes aplicar para ciertos trabajos por no tener el estatus o por no tener un social válido. Ella dice que está hablando de 3 tipos de visa en las que tú puedes aplicar. La primera es la E2 visa, y esa se trata de ser como un entrepreneur, como un empresario, como empezar a iniciar un negocio, o como venir desde México en este caso, o de cualquier lugar de Sudamérica, con un capital, invertir y entonces poder aplicar, decir, bueno, vengo a este país, pero vengo a invertir para trabajar. Y esa puede ser una opción, puede ser elegible para algo así. En el caso que si ya estás acá, también hay que ver esas opciones, porque a lo mejor ya tienes un restaurante o ya tienes algún negocio y mediante ese negocio se puede empezar a trabajar con la corte para que te cambien el estatus. La otra visa que dice ella es la de estudiante. Si tú viniste con tu visa de turista y estás aquí con visa de turista, en algún momento puedes cambiar la visa de estudiante. Hay un proceso, hay que hacer ciertas cosas y obviamente hay que ponerte a estudiar, porque también eso es importante tanto para ti en este país como para arreglar tus papeles. Eso es muy importante, no dejar de crecer, no dejar de estudiar, no conformarte con un trabajo que te pague cierta cantidad. De verdad, tratar de pensar más allá, porque a final de cuentas eso es lo que venimos a hacer, a tener una mejor vida. La última es una visa que se llama H1B, que es básicamente con un sponsor, un patrocinador. Digamos que tú eres muy buen trabajador, que tú llevas muchos años trabajando para alguien y esa persona te considera muy importante para su equipo. Se puede ver la posibilidad de hablar con él y decir si él te quiere patrocinar y mediante ese patrocinio entrar como una persona con habilidades especiales, algo así. Obviamente en este video este es el primer que hacemos, entonces nos estamos conociendo un poco, estoy aprendiendo un poco de lo que ella habla y bueno, a lo mejor van a ver algunas cosas que pueden estar como fuera de, pero vamos a estar trabajando en mejorar el contenido y ser más exactos con la explicación. Thank you. So I just want to mention that today's video is informational, so I hope you found this very helpful. Did you find it helpful, Roberto? Yes. Are you happy with the way I covered each topic? Yes. Okay, excellent. As long as Roberto's happy, I'm happy. I was excited. Oh, you was excited. Well, let us know if you're interested in watching more videos with the two of us, and we'll be happy to make more. And of course, make sure to comment below on what topics we should cover. And if you have any questions that's specific to your case, we do not recommend hitting anything below the comment line regarding your personal case or entering any personal information. That's where you have to set up a consultation. And of course, Roberto will be happy to translate from English to Spanish. Claro que sí. Este video solamente es con medios informativos. Es para compartir un poco y para, bueno, crear un vínculo con ustedes en el caso que necesiten alguna asesoría, algo que podamos apoyarles. Y queremos pedirles que comenten. En la caja de comentarios pueden comentar en español y nosotros vamos a estar buscando las preguntas y tratar de comentarlas. Le voy a comentar a ella si puedo dejar mi correo electrónico para que ustedes, si alguien que me conoce quiere mandar un mensaje directo a mí y yo hablar con la abogada, lo podemos hacer y a lo mejor se filtra mucho más fácil. Pero bueno, eso lo vamos a ver en este momento con ella. Solo no olviden comentar, no olviden compartir y pues si tienen dudas déjenoslas saber. Okay, so I want to say thank you for your time today, and it was great covering this topic. Maybe we're going to cover some more depending on our viewers. Last but not least, if this is your first time here, welcome, and make sure to hit the subscribe button, also the notification bell to stay updated on U.S. immigration law. But if this is not your first time here, thank you for always checking in and staying updated with us.